হ্যালো, ওয়েলকাম টু অল। আর আপনারা দেখছেন জিওগ্রাফি নন্দনাথ, আর আমি ডক্টর নন্দনাথ। আজকে চলে এসেছি সেই ভারতের ভূগোল ইন্ডিয়ান জিওগ্রাফিতে। আজকে কিছু ইম্পর্টেন্ট মানে রিভার বেসিনের সাথে অনেক কিছু আমরা জানবো। ইন্ডিয়ান জিওগ্রাফিটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। তো চলো শুরু করা যাক আজকের ভিডিও। তো আজকে আমি যে আমাদের ইন্ডিয়ান রিভার সিস্টেম রয়েছে, আর এই ইন্ডিয়ান রিভার সিস্টেম থেকে কি কি প্রশ্ন তোমাদেরকে আসতে পারে সেইগুলো নিয়ে আজ কথা বলবো, যেগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট। WBPSC ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিক সার্ভিস কমিশন, there are the recruitment assistant, master mistress recruitment. So there are the area, basically area of drained by the name river, including all the tributaries, the called the drainage system. And based on the area drained, the Indian river basin are classified into the three categories, such as the large river basin, catchment area greater than 20,000 square kilometer, medium catchment area between 2,000 to 20,000 square kilometer, and catchment area less than 2,000 square kilometer. তো এখানে আমরা ইন্ডিয়া total of 113 river basin and comprising 14 large, 44 medium, 55 minor reserve basin. As you will remember it, there are the 14 large, 44 medium and 55 minor basin and major river basin of India, such as the Ganga, Indus, Brahmaputra, Godavari, Krishna, Kaveri, Luni, Mahanadi, Narmada, Kaveri, Tapi, Sabarmati, Barak, Suvarnarekha. So it's very important. So first, the major river basin, basically there are the important about 84% of the total drainage area of the country. तो याद रखना है कि 84% जो है वो आपका रिवर बेसिन total drainage area of the country. And the three major river system, basically Indus, Ganga, Brahmaputra river system, and the Indus and some of it is important tributaries. They are such as the Tibet in China, India and Pakistan, while the Ganga and Brahmaputra. So, and their tributary cross Tibet, Nepal, Bhutan and Bangladesh. It is very important. And on the basis of the mode of origin, there are the origin, the drainage of India may be divided into the Himalayan extra-peninsular drainage, and there are the peninsular drainage, and there is no clear-cut line and democracy between these two drainage. So system peninsular river like the Chambal, Betwa and Sindh, Ken and also much older, is in the origin of Himalayan river. So it is very important. So generally there are the three river systems. There are Indus, Ganga and Brahmaputra river system. So first, we know that about that the Jamuna river length 1,380 kilometer, and Jamuna river the longest and westernmost tributary in the Ganga, and it is the source lies in the Jamunatri glacier on the western slope. এই জিনিসগুলো কিন্তু মনে রাখতে হবে, মানে ঢালটা মনে রেখো, মানে যমুনাত্রি গ্লেসিয়ারের কোন ঢাল থেকে এর উৎপন্ন হয়েছে, সেটা পশ্চিমের ঢাল থেকে অব দ্য বান্দারপুঞ্জ পেক, এখান থেকে কিন্তু এই যমুনা রিভারের কিন্তু উৎপত্তি। তো আমাদের উৎপত্তি শুধু মনে রাখলে হবে না যে যমুনাত্রি গ্লেসিয়ার থেকে উৎপত্তি, বাট সেই গ্লেসিয়ারের হুইচ সাইড দেয়ার আর দ্য ওয়েস্টার্ন স্লোপ বেসিক্যালি, ওকে, অন দ্য বান্দারপুঞ্জ পেক, है ना, 6,316 meter height. Next important things, they are flow downstream. It is joined by the Tons river. Basically Tons river behind the Mussoorie and range in the Uttarakhand. तो Tons river के नाम याद रखना है, बहुत important. Emerging from the Mussoorie range, they are a river enter the plain. जब ये मसूरी रेंज इंटर द प्लेन में जब प्रवेश करते हैं,
वेयर फॉलो द ब्रॉड कार्विंग कोर्स, मतलब रिवर जो है वो कार्व होना शुरू हो जाते हैं. And there are the next year 6 important from the boundary between the Haryana and Uttar Pradesh and passing through the Delhi and Mathura Agra before flowing southward to join the Ganga at Allahabad. So it is very important. Next, they are important Jamuna significant tributary, right bank tributaries. There are the right bank river from the Aravallis, Rajasthan, Bindhan in the range, and the Malwa plateau of the Madhya Pradesh. It is the important key features, the right bank tributary including the Chambal, Sindh, Betwa, Ken and Ton river. So it is the derivated during the Vedic period. It is the important in this river, Vedic period basically. The Jamuna met and the floats southward through the Bikaner in the Rajasthan and sharing it is the water with the legendary river Saraswati. So it is very important, must will remember, and the importance of this river Jamuna. Clear? तो मेरे चैनल में अगर आप नया हैं जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल प्रेस बटन दबा लो. इस तरह शॉर्ट में हम पूरा डिटेल जान लेंगे, अर्थात यूपीएससी या पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन के टीचर रिक्रूटमेंट के बाद हो या यूजीसी नेट या अभी यूपीएससी के भी जियोग्राफी या स्कूल टीचिंग के जो भी क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू, तो मेरा क्लास अटेंड करोगे तो ऐसे नहीं होगी कि ये क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं होगी. 100 में 100% मेरा एनालिसिस से ही आपको मिलेगी क्वेश्चन. जब क्वेश्चन हम एनालिसिस करेंगे आंसर की तो देखना कि हमने क्या बताया था, प्रश्न में क्या आया है. क्लियर? तो चलो जिन लोग शेयर कर दो और लाइव क्लास चलेगी रात 10 बजे तक, 10:30 बजे, कभी देर रात तक चलते हैं. तो आप लोग लाइव क्लास का मजा लो, चैट करो, शेयर करो और सबको वेलकम. क्या है, मेरे समय के कमी के कारण एक्चुअली टाइम नहीं हो पाता है ना. मैं भी फैकल्टी मेंबर हूँ कॉलेज के, तो समय भी निकालना पड़ता है, आके भी बहुत सारा रहता है ना. सिर्फ क्लास नहीं, उसके अलावा भी कई सारा चीज़ है. हाँ चलो, जो भी है आपके लिए मैं हूँ. हर दिन चल रहा है, कभी भी दिन में अगर नहीं आते हैं तो समझ लेना सर का तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है तो नहीं आया. हर दिन 8 बजे से और ये जो आपका क्लास जो है चल रहा है और ये होते रहेगा, मतलब ऐसे नहीं कि नहीं होगी. तो अब लोग सब रात के जो लाइव क्लास में ज़रूर ज्वाइन करें. और मैंने ये बताया कि कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठे. तो मेरा कॉपी पेन नहीं है बोशो, हिंदी बांग्ला इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में होगी. क्या है, कई सारे लोग जो हैं वो हमारा हिंदी मीडियम के हैं, उन लोग बोल रहे हैं सर हमें कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, बांग्ला में बोलते हैं. बांग्ला वाले बोलते हैं कि सर बांग्ला, मेरे मेरे ख्याल से बांग्ला मीडियम वाले हिंदी समझ जाते हैं ना, और स्क्रीन में इंग्लिश लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है. जो इंग्लिश मीडियम है ऑटोमेटिकली पढ़ पा रहा है तो उनके लिए उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी. तो मेरे ख्याल से जितने सारे बंगाली मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको मुझे लगता है कि दिक्कत नहीं होगी, है ना. एकदम दिक्कत नहीं, क्योंकि आप भी हिंदी समझते हैं. तो it is the belief that during the Vedic period, basically Jamuna met flow साउथवर्ड एंड साउथवर्ड टूवर्ड्स. अर्थात ये जो जमुना रिवर है वैदिक पीरियड में ये दक्षिण की ओर बढ़ती, मतलब बहती थी और दक्षिण पश्चिम में थ्रू द बीकानेर होते हुए इन द राजस्थान एंड शेयरिंग इट इज़ द वाटर विद द लेजेंडरी रिवर सरस्वती. ओके, तो इसको याद रखो. नेक्स्ट रिवर में हम चलेंगे. नेक्स्ट है आपका चंबल रिवर, बेसिकली लेंथ 960 किलोमीटर. मस्ट विल रिमेंबर दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर, ऑल्सो द चंबल. और ये जो चंबल रिवर है, चंबल रिवर ओरिजिन फ्रॉम द नियर महू एंड साउथ वेस्ट द इंदौर, बेसिकली ऑन द मालवा प्लेटो फ्रॉम द बिंधन रेंज एंड फ्लो द नॉर्थवर्ड to a group of the city of Kota, you know, है ना. तो must will remember this very important and another session
Geography of India for Public Service Commission and also UGC NET. Okay, so must will follow, must will subscribe my channel if you are new and press like button press जरूर कीजिएगा, है ना, मुझे इंस्पिरेशन मिलती है और ऐसे मैं सेशन लाते रहूँगा और ताकि यूपीएससी के वीडियो आपको बहुत ही इजीली जो है वो आपको देखने को मिलेगी और बहुत ही क्या बोलेंगे कॉमन क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ से आने वाला है। क्लियर? तो इसलिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि जितने सारे आप लोग नया है जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल ऑल बटन जरूर प्रेस कर लेना। ठीक है, बेल ऑल बटन प्रेस करने से आपको क्या होगी, किसी भी प्रकार के नया सेशन हम लाते हैं तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। हाँ, সবাইকে স্বাগতম। চলো, হ্যাঁ যেটা বলছিলাম বিয়ন্ড দ্য কোটা অ্যান্ড ইটস চেঞ্জ কোর্স টু নর্থ ইস্ট অ্যান্ড পাসিং থ্রু দ্য বন্দি অ্যান্ড সরস্বতী Madhapur and Dholpur before the eventually join the Jamuna about 40 kilometer west eastward. So Banaras River, which originate from the Aravalli range, is the principal left bank tributary. So it is very important. Another, there are the Kali Sindh Parvati River, origin from the Malwa Plateau. तो इसको भी याद रखना है, ये जो जितने सारे हमने आपको बता रहा है यहाँ पे, तो इसको भी याद रखना है आपको भाई। तो बेसिकली ये जो द काली सिंध एंड पार्वती रिवर originating from Malwa Plateau are in the right bank tributary of the Chambal, and another Chambal River is the renewed from the extensive ravine also. चंबल रिवर के आसपास रिवाइन बहुत दिखाई देती है काप थ्रू आउट द लोअर चंबल वैली, एंड दिस ravine basically are believed to have formed due to slight geological uplift in the recent time. So blending into Jamuna alluvial plain, and here is the landscape is further shaped by their tributaries of the Jamuna and to the eastward West Chambal also. So several multi-purpose projects have been constructed along the river. So major dam there are the Chambal include the Gandhi Sagar Dam, Rana Pratap Sagar Dam and Jalwar Sagar Dam is very important. So it is very important. क्या हो रहा है भाई? ब्रॉड तो दिख रहा है ना, क्या समस्या हो रहा है? हेलो, ब्रॉड जा रहा है कि नहीं भाई इसमें? ब्लैक स्किन शो हो रहा है, वो क्या रहा है यार? नहीं ठीक है। हेलो हेलो, क्या होते रहता है कुछ समझ में नहीं आता है। चलिए अनदर जो है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है? चल तो रहा है ना ठीक ठाक? क्या क्या समस्या होता है समझ में नहीं आता आजकल यूट्यूब में।
चलो ठीक है, समस्या हल समाधान हो गया। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है चंबल रिवर। चंबल रिवाइन बेसिकली क्या है उसको हम समझते हैं। चंबल रिवाइन जेटा ওটা আমরা কিন্তু বুঝে নিতে হবে। চম্বল রিভাইন বেসিক্যালি a maze of ravines and valley saw the to the ridge and discrete the plateau. Basically these the ravine are found in Rajasthan, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh also, and lower course of the Chambal river infested with the ravine, basically badland, and reclaimed for the agriculture, pastured and the social forestry also. And Ram Ganga is the comparatively small river who is raised in the Kumaon Himalaya. Also the river is deflected to the southwest by the Sivalik, and which is the cut through before the emerging the Ganga plain Najiabad. তো এটাকে কিন্তু মনে রাখতে হবে। নেক্সট আমরা মনে রাখতে হবে সারদা যে রিভারটা রয়েছে, সারদা বেসিক্যালি ফ্রম দ্য মিলান গ্লেসিয়ার ইন দ্য নেপাল হিমালয়া, অ্যান্ড হোয়ার ইট ইজ নোন অ্যাজ দ্য গরিগঙ্গা বেসিক্যালি বলা হয়ে থাকে, অ্যান্ড ইট ইজ দ্য নোন by various name such as the Kali, and when it is turned along the Indo-Nepal border also the Chauka before join the right bank of Ghagra near Barabanki, है ना। তো এই জায়গাগুলো কিন্তু আমাদেরকে মনে রাখতে হবে। নেক্সট আমরা চলে যাব এখানে, নেক্সট যেটা কার্নালি যে রিভারটা রয়েছে এবং তার সাথে কার্নালি বেসিক্যালি Kaurala or Nepal Himalayan and the Ghagra Ganga plain. And also Narmada river is very most important river. It is the river from plateau of Amarkantak and the Moikal hill of Chhattisgarh, you know, and move westward, then pass through the complex course near the Jabalpur and through some impressive marble gorge and the most and the spectacular Dhualdhar waterfall, you know, Jabalpur. And moving westward from the Jabalpur, it flow Rift Valley between the Bindhan or Satpura. Satpura বিন্ধানের মাঝে রয়েছে রিফট ভ্যালি, এবং এই যে ধুয়ান্ধার ফল যেটা সেটাই জবলপুরে আমরা দেখতে পাই। সেখানে প্রায় 10 মিটার হাইট, এবং এই নর্মদা নদী জবলপুরেতে সাম ইমপ্রেসিভ মার্বেলের কিন্তু আমরা সেই ভি আকারের ঘাটি আমরা এখানে দেখতে পাই। তো এটাও কিন্তু মনে রাখতে হবে। এবং রিজ অ্যালুভিয়াল ডিপোজিট এই ভ্যালিতে রয়েছে। অ্যান্ড ভরুচ যেটা রয়েছে গুজরাট, সেখানে প্রায় 27 কিলোমিটার ওয়াইড এস্চুরিন, 27 কিলোমিটার একটা চওড়া, সেটা এন্টার টু দ্য গলফ অফ খাম্বাত, অর্থাৎ খাম্বাতে সেটা আরবিয়ান সি সেখানে গিয়ে পড়ছে। তো এই জিনিসটা কিন্তু মনে রাখতে হবে। ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যাবাউট দ্য নর্মদা রিভার। অ্যান্ড তাপি রিভার অলসো রিমার্কেবল। দেয়ার আর দ্য তাপি রিভার হ্যাজ length of 700 kilometer the basin, and area 66,900 square kilometer, basically origin Satpura range, and flow the westward and running almost parallel to the Satpura range, and Khanda and Brahmpur Gap and Tapi and Narmada come close to. There are the very beyond the Jalgaon. Tapi flow through the Rift Valley and the smaller of Narmada, but it more constructed form and fronted by the Satpura range and not the Ajanda range also, the south of. So after passing the city of Surat and the form estuary in the marges in the Gulf of Khambad also. So it is very important river Tapi basically. So Tapi ke amara kintu bhule gele cholbe na. Next there easterly river of the peninsular region, you know, there are the peninsular region, easterly Subarnarekha, also there are Brahmani. The easterly river on the peninsular, you know, there are number of river, অনেকগুলো নদী রয়েছে ছোটনাগপুর প্লেটো থেকে উৎপন্ন হয় এবং সেগুলো গিয়ে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে পড়ছে এমন যে সমস্ত নদী। তো হুইচ দ্য ব্রাহ্মণী ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট রিভার ইজ দ্য ব্রাহ্মণী, and also Subarnarekha lane there are 400 kilometer, and basin area lagbhag 28,000 square kilometer. So rise the little southwest of Ranchi, southwest Ranchi থেকে উৎপন্ন হয়ে lies the from the waterfall, and is generally easterly direction pass through Jamshedpur flow and to the Bay of Bengal, Balasore also.
বালাসরের কাছে বেগম গিয়ে পড়ে যাচ্ছে। And next another river, there are the Brahmani from the confluence of the Kosi and Sankho river, and they join together Raurkela and then western part of the Garjat যে hill আছে সেখানে, and floating from the Bonai and Talcher and Balasar district also Mars, the Bay of Bengal above the Paradip port. So it is very important. Next, another important, there are the Mahanadi lane, the approx 885 kilometer, the Mahanadi, and there are the most important river of the Odisha and Chhattisgarh. You know, the Mahanadi river is the most important part of the Odisha, Chhattisgarh, and Chhattisgarh basin during the western and region, the Raipur, and Raipur flow northwestward and the receiving the tributaries and the Sivnath and Sandur river, both the flank elevation between the 200 meter and 700 meter combined of water find the natural exist. So it is very important river also Mahanadi, Dhamtari jela Sivao Pathar থেকে উৎপন্ন. So shifting course of the river, you know, there are the river capturing primarily occurs due to the headward erosion of the river. And a notable example of the river capture, including the ancient Saraswati River, who is the savored as the cradle for Aryan settle and the exemplification also. So it is very important, the river system, and also, you know, Saraswati River gradually shifted westward until the joint of Satluj in near the Avandapur. So very important, and also over time the water support course in the tributaries of Ganga river, and also there are the dry and given the Jamuna river, not the essential tributary in the Ganga system. And today the dry valley Saraswati river can be still observed the Rajasthan, known as the Ghagor valley. And similarly the river shift have been noted in the Punjab river through about the history. So record from the 3rd century BC, including there are the Indus River once flow over 130 kilometer east in the current course also. So there are the traversing the dry bed of the desert and challenge to the run of Kutch, and which was then part of the Arabian Sea. So it is very important. It later shifted westward to the current position, and during the Akbar region, there Chenab and Jhelab river and join in the Indus near. So there the Multan, once located among the Ravi river, now lies approximately 60 kilometers south of it, is the influence with the Chenab also. So it is very important. And around 250 years ago, there are the Bias river altered it is the course and trace the of which the remain between Mount Gomari and Multan eventually joined the Satluj river near Sultanpur. So during the early Christian era, the Satluj river had more easterly course in the independence and the discharge into the Arabian Sea. So it is very important. About 250 years ago, Brahmaputra, and who is one of the flow, the Manmohan Singh discharged in the Meghna river, and over time it is stretched into the course and merged with the Ganga. So very important, the Brahmaputra course was linked to a 30-meter rise in the Madhapur forest area. It is very important. So another river, and also there it is the old year, the Meghna originated from the Borbil also, right? তো এগুলো কিন্তু পড়বে। এবারে আমরা চলে যাব এই জিনিসগুলো জানতে হবে। রেণুকা লেক যেটা রয়েছে, সিচুয়েটেড ইন দ্য সিন্নুর ডিস্ট্রিক্ট ইন দ্য হিমাচল প্রদেশ। ইট ইজ দ্য লেক হ্যাজ বিন নেমড লাইক দ্য goddess of Renuka. So lion safari and June are major attraction in the Renuka. And Rupkund is the very interesting jaga situated in Uttarakhand, and is the lake around which 60 skeleton and were the found age of the Jack. So location uninhabited and is isolated about the 50s to 10 meter also. Skeleton were discovered 1942. তো এগুলো কিন্তু মনে রাখতে হবে, খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর
এখান থেকে আমরা সম্বর লেকটাও একটু জেনে নেব সম্বন্ধে। এটা তোমরা পড়েছো অলরেডি। এবং তারপরে আমরা চলে যাব এখানে যে সমস্ত ইম্পর্টেন্ট যে জিনিসগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু আমাদেরকে জানতে হবে। যেমন আমরা সয়েল সরি अरे पीछे चला गया। এটা তো কালকে হয়ে গেছে মনে হচ্ছে। अच्छा वेदर में आ गया है क्या? And কিছু ইম্পর্টেন্ট যেটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ দ্য রেনফল ইন দ্য ইন্ডিয়া, you know. हेलो 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 हेलो। हाँ ठीक है। So basically characteristics of rainfall of India, you can see the name of the climate region. There are the tropical rainforest, you know, the Assam and the part of the Sahyadri mountain range, and also the Sahyadri mountain range and part of the Maharashtra, part of the Punjab and also Gujarat, and most part of Rajasthan and part of Punjab, Assam, Rajasthan, part of Jammu, Kashmir, Himachal Pradesh and Uttarakhand and Rajasthan, Gujarat and Haryana. তো এগুলো কিন্তু আমাদেরকে জানতে হবে, খুবই গুরুত্বপূর্ণ এগুলো রয়েছে। হ্যাঁ, তোমরা যারা নতুন রয়েছে চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে নিও। আজকে আমি ইন্ডিয়ান জিওগ্রাফির কিছু গুরুত্বপূর্ণ যেগুলো সেগুলো নিয়ে কথা বলছি এবং ওয়ান বাই ওয়ান, সেই জন্যে আমার সাথে থেকো। তো যেটা বলছিলাম আমি, এই যে দ্য নেম অফ দ্য ক্লাইমেট রিজিয়ন এবং তার সাথে আমাদের ডিটেলগুলো জানতে হবে এবং সেই ডিটেলগুলো আমি নিয়ে আসবো। এবারে তোমরা যেটা দেখতে পাচ্ছ আমার স্ক্রিনেতে কি যে ট্রপিক্যাল রেনি ক্লাইমেট, বেসিক্যালি এভারেজ টেম্পারেচার অফ এভরি মান্থ। এই জিনিসটা কিন্তু মনে রেখো যে রেনি ক্লাইমেটটা হয় সেখানে আমাদের কিন্তু हाँ। ये क्या हो रहा है भाई, फॉर्मेट में क्या? हाँ, तो ये ट्रॉपिकल रेनी क्लाइमेट बेसिकली एवरेज टेम्परेचर ऑफ एवरी मंथ इज अबाउट 64.4 Fahrenheit डे, मतलब, and the climate have no winter season, and annual rainfall is large and exists the annual evaporation also, and dry climate potential evaporation exists, precipitation on the average throughout the layer, and no water surplus, hence no permanent stream originated in the B climate zone. So C climate is very important. There are the mild and humid and the climate, and coldest month has an the average temperature under the 64.4 degrees centigrade, above 26.6 degree Fahrenheit. So at least 1 month has an average temperature above the 50 also. And the sea climate have both summer and the winter also. So it is very important. And another, there are the forest, snow forest, there are the microthermal climate. হ্যাঁ, মাজিদ হোসেনের বইতে পাবে এগুলো, মাজিদ হোসেনের বইতে জিওগ্রাফিতে যারা নিয়েছো তো সেখানেও পাবে। অ্যান্ড দ্য কোল্ডেস্ট মান্থ এভারেজ টেম্পারেচার, যেটা ওয়ার্মেস্ট মান্থ 50 ডিগ্রি আর কোল্ডেস্ট এভারেজ 26.6। পোলার ক্লাইমেট যেটা রয়েছে সেটা এভারেজ টেম্পারেচার অফ ওয়ার্মেস্ট মান্থ বিলো 50 ডিগ্রি ফারেনহাইট ক্লাইমেট, অ্যান্ড সাব গ্রুপ অলসো, অ্যান্ড স্টেপি ক্লাইমেট যেটাকে স্মল এসে আমরা দেখানো হয়, সেমি এরিড ক্লাইমেট উইথ দ্য অ্যাবাউট 15 to 30 ইঞ্চ বেসিক্যালি রেনফল অ্যানুয়াল অ্যান্ড দ্য লো ল্যাটিচিউড। সো এটাকেও কিন্তু মনে রাখতে হবে। অ্যান্ড ডব্লু ডেজার্ট ক্লাইমেট, বেসিক্যালি এরিড ক্লাইমেটকে বলা হচ্ছে এটা। আর এর সাথে সাথে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে মোস্ট রিজিয়ন ইনক্লুডিং হ্যাভ দ্য লেস দ্যান
10 inch also rainfall annual. The letter S and W are applied for the dry B climate also, yielding the two combination. অর্থাৎ এখানে লেটার এস এবং ডব্লুর যে অ্যাপ্লাইটা অনলি টু দ্য dry climate and B is the climate and yielded the two is the combination. So it is very important. And F is equal to moist. There are the adequate precipitation in the all month and the no dry season. So this is the modifier is applied the A, C, D group and yielding the combination AF, CF and DF. So very interesting. D W small means there are the dry season in the winter in the respective the hemisphere. And this modifier is applied to A, C and D group. Yield the combination AW, CW and DW. Clear? D dry basically small s is equal to dry season in the summer of the respective hemisphere, high sun season also. So rainforest climate basically small m and displayed the short dry season also, and there are type of precipitation applied to only A climate and AM climate. Okay, তো এই জিনিসগুলো কিন্তু মনে রাখতে হবে। এবারে আমরা চলে যাব हाँ टाइप ऑफ क्लाइमेट में, टाइप ऑफ टॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट AF, monsoon variety of the AF, tropical savanna climate AW and steppe climate, and a semi-arid climate also characterized by the grassland. It occurs in the intermediate position also. So it is very important. And mid humid climate with no dry season CF, C small f temperature rainy climate most in the all season, and precipitation of the desires there the month of average more than 3 centimeter, and mild humid climate with a dry winter CW, and the temperature rainy climate with the dry winter, the wettest month of the summer, and has the 10 time the precipitation of all desired month of 70% of more than means annual precipitation fall. So mid humid climate basically with dry summer and temperature rainy climate and dry summer. Precipitation of the digest in the month of summer is the less than the 3 centimeter, and precipitation of the wettest month in the winter it is the at least 3 times as much as that the direct month on the summer, or 70% of the more than the annual also precipitation. So it is very important. There are the mid humid climate and the different type of the climate classification and further variation, and Köppen classification of the Indian climate. There are the semi-arid, arid and যে এরিয়াগুলো রয়েছে, and small F, S, M, C. তো এইগুলো কিন্তু আমাদের যেটা আমি বলে দিলাম সব স্মল লেটারগুলো ডিটেল কিন্তু আমি বলে দিয়েছি। तो ये ए क्लाइमेट का मतलब ह्यूमिड, बी का एरिड, 3 के सेमी एरिड, सी डी जो है सेमी एरिड में आते हैं, और स्मॉल डब्ल्यू एम एफ डब्ल्यू एस सी ये सब किंतु हमें बोले दीजिए। ए डब्ल्यू बेसिकली कोपेन क्लासिफिकेशन है, दे आर द ए डब्ल्यू एसोसिएट विद द tropical savanna grassland, basically the monsoon deciduous vegetation, and mean the hottest month, and there are the minimum maximum regarding around the 40 degree centigrade. माजिद हुसैन का बुक जरूर पढ़ो, माजिद हुसैन जी का इंडियन जियोग्राफी बहुत अच्छा लिखे है। एंड द एनुअल एंड डियूरनल रेंज অফ দ্য টেম্পারেচার আর দ্য হাই, এটাও কিন্তু মনে রেখে দিও, এটা কিন্তু হাই annual and diurnal season basically temperature are high, and also there are the more than 18 degree coldest month, and minimum there are the 27 degree. So it is very important. And another the type of climate is found the over major part the peninsular India, basically peninsular India উপরে এটা কিন্তু over major part এর মধ্যে পড়ছে, ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা and Purulia of the West Bengal. So
it is very important. And AMW basically tropical monsoon type. এই তো tropical monsoon type আমরা কোথায় দেখতে পাবো? এই ক্লাইমেটটা হচ্ছে short dry winter season. So the rainfall is very during the season of the southwest monsoon and leading to luxurious growth of evergreen rainforest. So there are the very interesting. It is occur part of Konkan, Malabar, coastal and the adjoining part area and Western Ghat and also plateau of Tamil Nadu and southern area the Tirupati, Tripura and also Mizoram. So it is important. Tropical most climate is very average annual rainfall varies 70 to 100 centimeters. So it is the 75 centimeter most annual rainfall. Must will carefully listen. And also BSHW semi-arid steppe climate. Semi-arid steppe climate আমরা কাকে বলবো? In this climate the mean annual temperature is above 18 degrees centigrade in the rainfall in the seasonal and it stays over the rain shadow zone of the Karnataka and Tamil Nadu, Eastern Rajasthan, Gujarat and some part of the southern western Himalaya. So it is very important. And BWHW hot desert type, the greater part of the Rajasthan lying to the west of the Aravalli has the hot desert type of climate. In fact, in the coves in the third desert India, the mean annual rainfall is below 25 centimeter. The mean maximum summer temperature May June. So it is respectively must remember it. CWG mesothermal climate. CWG basically mesothermal climate. Its climate is characterized by dry climate basically and cold month and less than the 18 centigrade temperature and the coldest month in the over the 15 degree centigrade also. DFC cold humid winter type. DFC basically cold humid जो है DFC basically cold humid winter type. This climate is characterized by the short summer and the cold humid winter also. And winter temperature are about 10 degrees centigrade and the summer temperature is below 18 degrees centigrade and also summer are short. So E climate in the polar type, basically this type of climate is found in the higher mountainous area of Jammu. So it is difficulties. So there are the Kashmir, Himachal Pradesh and Uttarakhand in this climate. Temperature of the warmest and most is less than the 10% degree. So Tundra type is the climate. The average temperature of the warmest month is between the 10 degree and 0 degree basically. It is occupied the higher altitude also. So flood control program इसको भी याद रख लीजिएगा and short time कुछ है इसको भी याद रखिएगा. नेक्स्ट मैं बताऊंगा कि जो नेचुरल वेजिटेशन है ईस्टर्न हिमालयन रीजन में हमें किस तरह देखने को मिल रही है, क्या मिल रहा है वो हम समझते हैं. तो स्ट्रेसिंग ओवर हिली रीजन ऑफ द सिक्किम इन द वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश, यू नो the undulating, the mountainous region, basically recognizing over the 200 centimeter average annual rainfall has over 4,000 species and plants which vary from tropical to atmosphere and the alpine tree and sal, oak, chestnut, Mongolia and also there the bamboo, silver, firewood, pine. তো এই সমস্ত যদি প্ল্যান্টগুলো কিন্তু আমরা দেখতে পাই. তো অ্যান্ড ভেজিটেশনের ক্ষেত্রে নর্থ ওয়েস্টার্ন হিমালয়ান রিজিয়ানের কোথাও কিন্তু তোমরা দেখে নিও. আসাম রিজিয়ান বেসিক্যালি মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম, এটা নর্থ ইস্টের মধ্যে পড়ছে, আসাম রিজিয়ানের মধ্যে ইনক্লুডিং. এগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট. আর আমি ভারতের ভূগোলে যেগুলো বলবো অনেক কিছু রয়েছে, সব বলতে গেলে একদম সময় হবে না. ইন্ডিয়ান ফরেস্ট যেটা দেয়ার আর দ্য অলসো ক্লাসিফাইড বাই HG চ্যাম্পিয়ন 1936. এই জিনিসটা কিন্তু মনে রাখো, ইন্টু দ্য এলিভেশন ক্যাটাগরি. আর বেসিক্যালি আমাদের এই যে নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া, পার্ট অফ দ্য ওয়েস্টার্ন ঘাট আর দ্য আন্দামান নিকোবর, আপার আসাম, লোয়ার স্লোপ ইস্টার্ন হিমালয়া অ্যান্ড উড়িষ্যা অ্যালং দ্য ফুট হিল of Himalaya and Bhavar and Tarai region. So it is very important, most important region.
And tropical most deciduous, they're the tropical monsoon forest with the teak and sal, so form the natural vegetation over all the country, where the average annual rainfall range between the 10 to 200 centimeter found in the Swadri, the north eastern part of the peninsula, and also the along the foothills of the Himalaya also. So very important, the tropical deciduous, and the same type the tropical thorny forest, basically peninsula Rajasthan, Haryana, Punjab, western উত্তর প্রদেশ। তো এই ফরেস্টের মধ্যে এগুলো কিন্তু মনে রেখো, আর যেগুলো মনে রাখবে সেটা আমি বলে দিই। অ্যালপাইন অ্যান্ড সাব অ্যালপাইন ফরেস্ট, এটাকেও কিন্তু মনে রেখো, বেসিক্যালি হিমালয়ান অল্টিটিউড বিটুইন দ্য 2500 to 3005, যখন আমরা প্ল্যান্ট পাচ্ছি সেটাকে আমরা বলছি হিমালয়ান অল্টিটিউড রেঞ্জিং, है ना। আর অ্যালপাইন অ্যান্ড সাব অ্যালপাইন ফরেস্ট, and basically there are the short drop and the coniferous and the loose and the green nitrogen gases. तो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस 28.8%, ट्रॉपिकल एवरग्रीन 12.1%, इसको याद रखना। ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल 9.5, माउंटेन वेट टेम्परेचर 7.0, एल्पाइन एंड सब एल्पाइन 2.9, और ट्रॉपिकल थॉर्नी 2.6, मैनग्रोव 2.06। উড ফ্রম দ্য এভারগ্রিন ফরেস্ট, রোজ উড। কি কি উড আমাদের এই এভারগ্রিন ফরেস্ট থেকে আমরা পাই, है ना। क्या हो रहा है यार, ब्रॉड नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है क्या, रुक रुक के आ रहा है। इसको ठीक करते हैं यार, कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम हो रहा है गाइस। आज मैं ब्रॉड ज़्यादा टाइम नहीं ले पाऊंगा, समझ में नहीं आ रहा है मुझे।